Итак, привет всем, добро пожаловать во вторую часть прохождения Kingdom of Deliverance. В прошлый раз мы не закончили вот эти 4 задания. Настроили потихоньку в этот раз графику. Здесь, смотрите, здесь у нас казнильня, так сказать. Сейчас мы посмотрим что на карту. Так, карта. Это что там здесь нужно вообще сделать? Так, масштаб, карты и сведения. Так. Вот. Переход даже можно сделать, отлично. А, это значит мы, вот это мы, скорее всего. Или нет, или вот это мы. Это что такое вообще? Скалица. Здесь что, идти к отцу в кузницу и встретиться с друзьями у дома Кунеш. Давайте сначала в кузницу сведем. Корчма. Бакалейщик. Аресталище. Вот сюда, на Б, значит, окей. А и Б. Значит, он где-то проживает в Кремле, и мы немного голодные еще здесь. Совсем не связывающая информация. Ну что, отец? Отец, что скажешь? Насчет того, что ты просил. Ну, наконец-то ты принес то, что я просил. Да, начать работу в кузнице. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Ну, интересно, что нам прислал Master and Sassal did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge and put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Согласны? Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Черт, он, по-моему, без перчаток. Good. Once more. Что должно произойти сейчас, да? That's it.
done. Now Yeah. file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. А, это рукоятка меча. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Состряпал меч, короче. Так, иди принеси гвозди для Терезы. Привет, Тереза. Как у тебя Look where дела? you're going. Окей. Так, здесь давайте опять карта. Наш спасительница карта. Точильный круг. Иди принеси гвозди для Терезы. Хорошо, это все совсем рядом. Я быстро, Тереза! Я быстро, жди меня. Так, может здесь типа есть что-нибудь можно будет? Типа яблочко какое-нибудь. О, смотрите, это что, мы взяли? Значит, можно есть. Это все у нас, наверное, в этом. Хорошо, вы найти инды, если как бы у вас. Хорошо, сейчас только возьми все это. Рогалик. Так. Возьми рогалик. Вот это здесь что-то как бы и с самим протягиванием удара, как бы руки, это, наверное, не так прикольно они сделали. То, что он, смотрите, как здесь, он здесь не бьет. А, вот, да, бьет. Вот видите, как он бьет, не так прикольно. Что-то я, это, подождите, с левой руки, а как этот ударить, типа, мощно как-нибудь. Давайте сначала поедим. Как черного надо нажать. Так, игрок. О, смотрите, мы можем повысить. Что мы хотели? Давай ловкость попробуем. Как перышко, нечего в ловкости повышать. Живучесть тоже нечего. Красноречие. О, красноречие. Обаяние. Отлично. Так, ну-ка давайте посмотрим сведения. Давайте я, короче, почитаю, а вы потом присоединитесь. Ну что, мы почитали. И идем за гвоздями. Вот здесь, смотрите, тоже яблоки. Взять все. Яблоки нам нужны и пригодятся. Взять все. А здесь капуста или что это? Тоже взять все. Надеюсь, у нас мы там все это унесем. Хлеб. Сыр, смотрите. А это что такое? Ну, сыр давай возьмем. Так, а это ложка какая-то. А это морковь. Корнеплод.
Капуста. Все, обворовали наш дом. Ничего не оставили. Здесь что, сундук какой-то? Или просто скамейка? Непонятно. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим-ка. Нет, не знаю, как это достать. Дрова. Так, идем за гвоздями. Наконец. Гвоздики, гвоздики, гвоздики. Где же вы располагаетесь? Посмотрим по карте. Непонятно пока. Дом красивый, смотрите, такой огромный на самом деле. Дом в Кремле. Матушка. Че, матушка, скажи мне. Все в порядке, сынок? Мои друзья не заходили, я голоден. Папа на меня сердится, тебе помочь? Так. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Так, что там дальше? Тебе помочь? Да, спроси. You need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Друзья, так, не хочу спрашивать, а то опять отчитывать начнут. Так и гвоздик, короче, я не могу дойти, ребята. Где гвозди? Может они... Гвозди, гвозди, гвозди. Поесть из котелка. А, вот, оказывается, мои этот, бросить в котелок. Поесть из котелка. А, это можно бесконечно есть, отлично. А если бросить в котелок, это что? Я понял. Что-то не могу. Реально, короче, дайте-ка. Карта связи, масштаб, маркер. Как-то нужно смаркировать эту штуку. И найти гвозди. Ты умылся в воде, как смог. Как смог. Так, это что нам не дает пройти? Какие-то виноградники. Вот тут, может, какие-то гвозди есть. Ладно, короче, буду искать. В общем, мы нашли гвозди, оказывается, это были в этом ящике, а оказывается, они открываются. Просто надо нажать Е. Так, взять все, повязка. Для чего повязка, чистый ткань используем для остановки кровотечения, гвозди для дреза в течение 1 минуты вылечить трюки. Ну, давайте возьмем все. Да, сейчас принесем еще один сундук, отыщем. Обыщем. У тебя нет отмычки, а этот, кажется, закрыт, значит, окей. На, держи свои гвозди. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Спасибо, не сказал. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith.
Это кто? Those days are gone, Те sir. времена давно прошли, пан. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isma. Have a safe journey to Sassa. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry! What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No! You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me.
Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the Keep gates! running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! И мать убили. Hurry, Henry! There's nothing you can do! Come on, Hal! You can still make it! Run! Друзья хорошие. Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Все-таки они не смогли подождать его. Он напомнил, подумал. А нет, все-таки у него проследилась в лице жалость какая-то. Я думал, то, что так, встретиться с друзьями у дома Кунича, да ладно, не особо мне нужно это было. Так, задание выполнено. Нежданные гости на вкладке сумма. Ну ладно, я буду читать. Только что напал на меня какой-то сзади рыцарь, и там сказано беги. Ну ладно, бегу. У меня вообще уже этого нету. А все-таки у нас доска этот. А, игра кончена, ты погиб в бою. Ну, бывает. Давай я попробую продолжить, надеюсь, меня отсюда. Имею в виду. Продолжение наступит оттуда, где я закончил. А не там где-то. Да, хорошо. Бегу. Только где коняш? Только почему врубили музыку? Уши такую. Путешественскую. Так, карта. Надеюсь, этот... Нам нужен коняш, да, вот здесь, значит, как-то сюда скалится. Хорошо, бежим туда. Это значит налево. Беги, чувак, за нами. Кто там есть? Пока никого не видно. Это кто говорит? Так, у нас меча-то есть. У нас есть меч. Подождите, верховая езда. В любом момент вы можете свистом подозвать свою лошадь или сесть на нее. Ладно, читаю. Так, ну все, я прочитал. Так, escape. Хочется посмотреть, у нас есть этот меч, можно как-нибудь? Смотрите, у нас... А, нет, мы что-то не можем, наверное. А, имею в виду, ничего не можем повысить. Так, оружие. Оружия у нас тоже нету. Хорошо, бежим хотя бы сюда. Смотрите, кто-то там что-то делает. Вы можете любое время позывать. Че он говорит, Париж, ты лишь сбежать от насильства? Опа, на. Надо убежать от них. Так, не надо меня... Опа, на.
Тихо, 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 ребята. Садись на лошадь, хуль ты, блядь. Ёбаный в рот. Зачем тебе драться с этими мудаками? Че, серьезное ранение какой-либо части тела, значительная часть, они еще и бегут. Вот козлы, суки. Это лучники здесь, наверное. Че ты, блядь, постишься, блядь? Смотри, здесь, блядь, эта битва происходит. Найди лошадь, быстро. Убегай. Мышка это не управляется хорошо. Ну все, вроде у нас получилось как-то что-то там сбежать. Простите за мат, но, наверное, без этого было бы никак. Игра сохранена. Смотрите, убивают прям мирное население. Не что в рабство их взять. На рану нужно наложить повязку, но Индрих еще не умеет этого делать. Вам нужно быстрее найти человека, который поможет вам помочь. Так, ну бежим, бежим. Так, тихо, 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 тихо. Иногда вам нужно будет просто попасть в определенную точку. Если Индрик уже там побывал, не обязательно стал отправить, потому что на карте будет показывать все места, переместиться мгновенно. Просто убить эту нужную точку и подтвердить действие. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Так, подымайся, блядь, да что ты творишь-то, ёбаная лошадь, сука, ты опять меня подводишь, блядь, как, сука, не знаю кто, блядь. Ты, сука, подняться не можешь, что ли, отсюда? Ёбаный в рот, ну ты лошадь пиздец, конечно, вообще. Пиздуй нахуй, сука, блядь, тупая лошадь, блядь. Смотри, мы ранены. Истекаем кровью, это нехорошо. Так, как мы вообще сможем вообще доехать-то? Придержи... Придорожная часовня, хорошо. Ты узнал, где придорожная часовня? Бегу, бегу. Блин, далеко это вообще? Ну-ка, давайте на карту. Ну, вроде, не знаю. Должны добежать. Это... А, вот это, оказывается, деревня называется так. Хорошо. Кодексы, новая запись. N. Давай, я буду читать. Все, я потихоньку дочитал. Это кто, гонец какой-то? Его, не знаю, убьют. Давайте посмотрим. Нет, его оставили. Так, куда забежал? Как здесь прыгнуть-то на лошади? Да ёбаный в рот! Тупая лошадь, сука. Надо обязательно это срочно поесть что-нибудь. Давайте поедим. Так. Так, блин, у меня нога чешется. Да, к сожалению, я не включил, не успел. К сожалению, да, я истек кровью, и я... Нам советуют еще раз начать его по новой. Так, давайте это как-нибудь пропустим. Это можно пропустить, да, пропустить часть, пропустить все. Давайте пропустим все. И уже побежим. Так, беги, 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 беги. Бегут за нами. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Flee!
Warn the others. They've tore its scallops. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас у нас лошадь устанет уже. Так. Останавливайся, останавливайся. Теперь бежим. Warn the others. They've tore its scallops. Run for it. Беги, беги, беги. Зачем ты на лошадь бежишь, чувак? Ну, блин, почему не продумали? Ну ладно, наверное, тяжело и так хорошо поработали. Все, мы добежали. Oh my God! Wait! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! They're turning tail! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come through Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Кто это был? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard.
Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Была, наверное, все-таки романтика в этом. Не то, что там все равны, ну, как бы все равны, просто кто-то знал, как управлять лучше, кто-то нет. Ну, это сейчас, наверное, точно так же, но, конечно, у всех права одинаковые, это, наверное, правильно. Так, точка перехода. Ну, все, мы как бы здесь очутились. Давайте я сохраню здесь и увидимся уже в следующей части. Спасибо всем, что смотрели. Смотрите третью часть. То есть жду вас в следующей третьей части. Спасибо.